Chakshurmritam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Sayam Ruma Kadamaryam Tadasi Svapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we'll have a japa seminar. Сегодня мы проведем семинар по джапе. And I'm going to share with you Я поделюсь с вами some of the ways that I become absorbed in chanting the holy name. некоторыми способами, которые помогают мне погрузиться в воспевание святого имени. Харе Кришна. Всем слышно сзади? Нормально? These are not rules for how you chant. Это не какие-то правила, в соответствии с которыми вы должны воспевать. There are no hard and fast rules. В воспевании святых имен нет строгих правил и предписаний. What works for you. Скорее, это то, что может вам помочь. When we chant, когда мы воспеваем, we have to change our consciousness. Мы стремимся поменять свое сознание. We have to become focused. Мы хотим сосредоточиться. Different people do that in different ways. И разные люди делают это по-разному. Now, most of what I'm going to describe to you по большей части то, что я вам расскажу, is from my practices here in Govardhan. Это опыт моей практики здесь, на Говардхане. There's Chaturmasya. Существует Чатурмасья. In India, there's 4 months of the rainy season. Традиционно это 4 месяца дождей в Индии. And it's mostly was an agrarian economy. В Индии традиционно всегда существовала аграрная экономика. And people can't farm. Люди занимались фермерским хозяйством. And wandering sadhus can't travel. То есть в это время они не могли заниматься сельским хозяйством, а странствующие саду они оседали где-то на местах. So for both deep internal spiritual reasons, и по обоим вот этим глубоким духовным причинам, and for very practical reasons, и также по вполне понятным it was the time to concentrate это время стало наилучшим для того, чтобы сосредотачиваться на духовной жизни. And especially sadhus. И особенно саду. They would take some type of vows for those 4 months. Как правило, принимают различные обеты, которые они соблюдают в течение этих 4 месяцев. And traditionally, традиционно, for the Gaudiya sannyasis, для саньяси в линии Гауди, who are traveling and preaching, которые путешествуют и проповедуют, they would at least concentrate in Kartik. Для них, по крайней мере, месяц Картика существует для того, чтобы особым образом сосредотачиваться на духовной практике. Doing what's called niyama seva. И совершать так называемую нияма севу. You increase your chanting and hearing. То есть увеличивать объем своего слушания и воспевания. And you regulate your life. И регулировать определенным образом свою жизнь. Same thing every day.
То есть одно и то же делать каждый день. I chant now, Сейчас я I go воспеваю, to RT, сейчас иду на I арати, visit a holy place. сейчас посещаю святые места, теперь я ем. So that's a common, and the sannyasis, they would come to one of the holy dhams. И саньяси, которые приезжают в одно из святых мест, So I would practice that. они вот этим занимаются. И я вот также здесь это практикую. And I would come to Govardhan. И для этого я приезжаю сюда. I think it must be 25 years. Я думаю, уже 25 лет это продолжается. There was no Bridge Sundari. Тогда еще здесь не было Бридж-Васундара. The ISKCON place had no running water. В Искон не было воды из-под крана. And at that time, I would concentrate more on chanting. В то время я больше концентрировался на воспевании. And I also write my realizations. И также я записывал свои откровения. So that's what I'll share. И ими я с вами сегодня поделюсь. So now I'm going to give you a mantra, Сейчас я вам дам мантру. not a Sanskrit mantra, Это не санскритская мантра. depending on what language you understand. В зависимости от того, на каком языке вы говорите, It'll either be an English mantra or a Russian mantra. она будет звучать либо по-английски, либо по-русски. It means just a few words Это несколько слов, that I think have a lot of significance. которые наполнены глубоким смыслом. You ready? Вы готовы? Perception is dependent on attention. Восприятие зависит от внимания. You can't perceive anything Вы не можете воспринимать что-либо unless you focus your mind. до тех пор, пока вы не сосредоточите свой ум на этом. It's not just the senses. Это не просто чувство. For example, Например, you see this hand here? вы видите эту руку, You see I have a swollen finger, видите у меня палец опухший. right? Now, probably Возможно, many people didn't see that. многие из вас не обращали на это внимания. They're only seeing that now Вот только сейчас вы это видите. because they're attentive. Потому что вы обратили на это внимание. But it's come before your eyes many times Но на самом деле это явление много раз в поле вашего зрения попадало. because I speak with my hands. Потому что я говорю при помощи своих рук. So therefore, so you have to be, if you want to hear the holy name, Если мы хотим услышать святое имя, it's not just enough to vibrate it, недостаточно просто его произносить. you have to focus your mind. Необходимо сосредотачивать свой I'll ум. give you an example. Я приведу пример. Bring your consciousness now to your right toe. Отправьте сейчас ваше сознание на большой палец вашей правой ноги. Okay, bring it to your right toe. Прямо туда, отправьте его. Okay, now you're aware of your right toe. Теперь вы чувствуете большой палец своей правой ноги. But when I was giving the class, Но когда я просто вот читаю лекцию сейчас, you didn't feel it, вы его не you ощущаете. didn't even know it И existed. вы даже не осознаете, что он существует. Good job. Next time, bring it before the class. Лучше до лекции это делать. So, you have control of where you focus your mind. Иными словами, наше сознание находится в том месте, куда мы отправляем свой ум. Now I'm going to tell you an interesting story Я расскажу вам интересную историю, that will illustrate this. которая проиллюстрирует этот предмет. My service mostly is to speak. Мое служение в основном связано с тем, что я говорю. So sometimes I study good speakers. И по этой причине я периодически перенимаю опыт у хороших ораторов. So there's one organization Есть одна организация,
where they highlight good speakers. В которой они под своим крылом она собирает многих хороших ораторов. And they give you either 6 minutes И дают им 6 минут or 20 minutes. или 20 минут. I saw one person give a lecture on vegetarianism Там один человек, я слышал лекцию по вегетарианству. in 6 minutes. 6-минутная лекция. Most fantastic lecture I ever heard. Это самая фантастическая лекция, которую я слышал когда-либо. So I watched this one lecture that highlighted the top pickpocket in the world. Pickpocket? То есть, Someone who can steal your money. really one? What? He was really... Yeah, he was the top in the world. То есть это, одну лекцию я слышал там от самого виртуозного карманника в мире. You know, they know you can. There's a Russian word for pickpocket. Yes, of course. Of course. Of course. Russia more than any place else. В России, конечно, то есть там больше, чем в какой бы то ни было стране мира. Это развито. So, and his lecture was so relevant to Japa. И его лекция на самом деле очень-очень тесным образом связана с темой джапы. So what he showed is Потому что то, что он продемонстрировал, a video, a picture of the mind. Это картина ума. And there's a person in the brain, and he's had a control panel. То есть the person in the brain. There's a picture, Картина. and there's a little you in the brain. То есть там маленький вы в своем собственном разуме и мозгу, и вы. And then there's like an instrument to hear, like. Right? То есть у вас там своя панель управления, у вас инструмент, при помощи которого вы слушаете, видеокамеры там у вас, да, смотреть. Behind is the memory. Сзади у вас там блок памяти. And he's controlling it. И вы это все управляете этим всем. And the point he was making. И момент, который он подчеркивал. Wherever you focus the mind. Туда, куда вы концентрируете свой ум. If you bring it to the ears. Если вы на уши его отправляете. Then you won't be seeing. Вы не видите в этот момент. Like this. Or if you bring it to the memory. Или если вы обращаетесь к своей памяти, then you know you'll be oblivious to everything else. Вы будете отвлечены от всего остального. And why is this relevant? И почему это к нам имеет отношение? Because a pickpocket. Потому что карманник is эксперт at distracting you. В том, как отвлечь вас, so you don't feel his hand in your pocket. Таким образом, чтобы вы не почувствовали его руку в своем кармане. So to prove it, и чтобы доказать это, he went to the audience, он вышел в аудиторию, called someone up in the front, вызвал человека к себе, and in front of the audience, и прямо на глазах у зала. You see that there? Видите вот это там? Whoever turned around got pickpocketed by one of my assistants. И всякий, кто повернулся в этот момент, лишился своего кошелька при помощи одного из людей, которые там ему помогали. Его ассистента. Иногда, если впереди девушка сидит, можно ей сказать, что у вас на ноге? So he in front of everybody, he pickpocketed people. То есть так или иначе, на глазах у всех он нащипал кошельков. And I'm watching the video. И я смотрел это видео. And he took off his. At the end, he said, "I'd like to thank you for coming." В конце он сказал, я благодарен всем за то, что вы пришли. Here's your wallet. Вот ваши кошельки. I'd like to give you a gift. Я хочу вам сделать подарки. And he gave him his watch. И он кому-то раздал часы. He gave him his wallet. Кому-то кошельки или ключи. And this is the most amazing thing. И самая потрясающая вещь.
at the end of the talk, в конце своей речи he was wearing a different shirt than when he started the lecture. на нем вдруг оказалась другая рубашка, не та, которая была в начале. So it's called the art of distraction. То есть это не что иное, как искусство отвлечения. So how is this relevant to us? Какое это отношение к нам имеет? If the pickpocket of our mind Если вот этот вот щипач нашего ума said, "Wow, did you see that?" говорит нам: о, ты видел это? Or the memory comes up. Или какие-то воспоминания Wow, I приходят. wish I had that. О, как хотелось бы, чтобы это было так. Then you don't see the holy name. Мы не видим святое имя. You don't feel the holy Мы name. не чувствуем его. You don't hear the holy name. Мы не слышим его. So this helped me to understand Это помогло мне понять, that you have to bring your consciousness and focus it что необходимо погружать свое сознание, концентрировать его. Generally, our concentration's best when we focus it here. Как правило, мы концентрируем свое сознание в межбровной вот этой зоне. And sometimes what people do, И иногда люди делают, there's one devotee in New York, как есть один преданный в Нью-Йорке, and he's a famous yogi. он известный очень йога. His name is Yogi Charu, Его зовут Йоги Чару. and he's very big in New York. Очень прославленный. And mostly what he does is have meditation classes. В основном он проводит классы по медитации. And it's New York, and people have to come at 6 in the morning Люди должны приезжать в 6 утра for 3 hours for 3 weeks. That's his course. на 3 часа каждый день в течение 3 недель. And he studied the classical techniques, И он различные классические техники медитации how to проходит. focus the mind. Как фокусировать ум. But a lot of times, just to show this point, how Ну, perception is dependent on attention. И часто просто чтобы продемонстрировать этот принцип, каким образом концентрация связана или ощущение связано с вниманием, They ask people to meditate on their breathing, он просит медитировать людей на их дыхание. and they ask people to feel the cool air coming in, Ощутить, как прохладный воздух попадает and the hot air coming out. заходит внутрь, и теплый воздух выходит So наружу. why are we experiencing that? Зачем мы это ощущаем? Because we brought our consciousness there. Потому что мы учимся помещать свое сознание. So there are meditational techniques Существуют разные медитационные техники, that make us aware of how to focus the consciousness. которые помогают нам понять, каким образом концентрировать сознание. Anyway, this is the basic principle. Вот это вот основополагающий принцип. And what yoga is, Что из себя представляет йога? it means when the mind is controlled. Йога означает, что ум под контролем. And we're bhakti yogis. Мы являемся бхакти-йогами. And bhakti yogis mean that we control the mind by devotion. Бхакти-йога означает, что мы берем свой ум под контроль при помощи преданности. So the mind is like a lens. Наш ум подобен линзе. And when a lens is distorted, Когда эта линза искажена, and a lens is not clean, и она также не чиста, then you can't properly perceive things through the lens. мы не можем правильным образом разглядывать предметы через эту линзу. And specifically, the mind always has egoistic thoughts moving constantly. В особенности наш ум постоянно увлечен различными эгоистическими размышлениями. So you're trying to see the holy name, Представьте, что вы пытаетесь увидеть святое имя, and the mind has so much static. Ум ваш настолько непригоден для этого. So what meditation means Что означает медитация? is that
There's so many thoughts. Так много мыслей, You focus on one. и вы концентрируетесь на одной. And historically, Исторически the object of meditation for yogis объектом медитации для йогов has been mantra. была мантра. That's historically. Это исторически. So, and then what happens is, И что происходит далее? when you focus on one thing, Когда мы сосредотачиваемся на одной вещи, the other thoughts become quelled or calm, остальные мысли, они успокаиваются, оседают, and the mind moves to a higher level of perception. и наш ум становится способным воспринимать более тонкие материи. And contentment, happiness. И более счастливым становится. The term for the mode of goodness is sattva. Специальный термин, описывающий гуну благости, определяющий гуну благости, известен как саттва. Sattva means Что означает саттва? is the true nature of something. Саттва означает истинная природа предмета. So if the mind is a lens, Если наш ум это линза, when the mind is in sattva, ум, находящийся в саттве, it's just like a lens. When a lens is proper, it's not distorted and it's clean. когда линза не искажена и она чистая, So we want to bring the mind to sattva, мы хотим привести свой ум в состояние саттвы, where it's not distorted когда он не искажен, and it's clean and we can see things. и сквозь него мы можем воспринимать вещи. So when you concentrate on one thing, Когда мы концентрируемся на одном предмете, then naturally the mind moves to a higher level of perception. наш ум естественным образом становится более восприимчив. Now there's an advantage in meditating on mantra. То есть существует определенное преимущество в медитации на мантру. Because by yoga you can meditate on anything. Потому что вот этим методом йоги можно медитировать на все, And что it will угодно. work. И это будет работать. If you can just concentrate on a candle, Если вы сконцентрируетесь на свечке, your mind will come to goodness. ум также обретет саттву. But the advantage of meditating on mantra Но преимущество медитации на мантру is that we have a natural connection with mantra. заключается в том, что от природы, естественно, мы имеем связь с мантрой. Because mantra means Shabda Brahman, God in sound. Потому что мантра означает Шабда Брахман, то есть это Бог, проявленный в звуке. So there's a natural relationship. И у нас есть естественное отношение с ним. And therefore we can develop attachment to the object of our meditation. Поэтому мы можем развить привязанность к этому объекту в нашей медитации. You can focus on something in one of two ways. Вы можете сосредотачиваться на чем-то двумя способами. By the intelligence, При помощи разума. I should think of this. Мне нужно об этом думать. I should control my mind. Я должен контролировать ум. And from attachment. Но также другой способ – это через привязанность. I have an emotional connection to the object. Я эмоционально связан с этим предметом. And when you have an emotional connection, И когда у нас есть эмоциональная связь, the meditation is much deeper. медитация становится гораздо более глубокой. I'll give you a exercise to prove this. Сейчас мы с вами сделаем одно упражнение, которое доказывает этот принцип. Close your eyes. Закройте глаза. We're going to take you to a great meditation teacher in the Himalayas. Мы сейчас отправимся к одному великому мастеру медитации в Гималае. You're very excited, Мы очень воодушевлены. and you arrive at the village, Мы приезжаем там в какую-то деревню. and there's simple houses. Там простые дома. It's like an ashram. И как ашрам. Straw roofs, Соломенные крыши. kind of like mud houses, Глинобитные хижины. wood windows and doors. Деревянные окна и двери.
So the yogi master comes to greet you. И этот мастер йоги, учитель йоги, выходит, чтобы встретить вас. He's an old man with a gray beard. Это старый человек с серой бородой. And he has white cloth. Он одет в белые одежды. He's so humble, he picks up your suitcase. Он так смиренен, он подхватывает вашу сумку. And then he says, you go in your room. И говорит, идите в свою комнату. And your first lesson Ваш первый урок is to sit on the bed заключается в том, что вы должны сесть на кровать and meditate for 1 hour. и 1 час медитировать, But you have to follow the instructions, но должны следовать наставлениям, which I left written in a piece of paper folded on your bed. которые я оставил в письменном виде на вашей кровати. So you go in the room, Вы заходите в and all of комнату, a sudden you hear the door lock from the outside. и внезапно вы слышите, как дверь сзади вас захлопывают и запирают снаружи. You can't get out. И вы не можете And выйти. you have a wood bed, У вас деревянная постель, and there's all kinds of things under the bed. под кроватью разные вещи там какие-то And сложные. there's a clothesline through the room. We keep clothes. Да, то есть там одежда какая-то And there's different cloths. разная. And the room's a little cluttered. И комната немножко захламлена. You pick up the paper, Вы берете эту бумажку, and here's what it says. и вот что там написано. There is a deadly cobra that lives in this room. В этой комнате живет смертельно ядовитая кобра. Don't think of it. Но не думай о ней. Okay, open your eyes. Открывайте глаза. The idea is То есть идея в чем? we be in fear, Нам страшно. and we be just meditating on the cobra all the Мы time. все время будем сидеть и думать об этой кобре. And we be perfect yogis. И будем совершенными йоги. Because our mind would just be fixed. Потому что наш ум будет полностью сосредоточен на одном предмете. I don't know, where's the cobra? Где эта I don't кобра? know. Is he serious or not? Это вообще серьезно? Это правда It или could нет? be anywhere. Could it be under the bed? Она может быть под кроватью. So the idea, the exercise shows То есть это упражнение показывает, when there's an emotional connection to the object of meditation, что когда мы переживаем эмоциональную связь с объектом нашей медитации, the meditation is more absorbed. медитация наша гораздо более сосредоточенная. You advance in any meditation Мы продвигаемся, прогрессируем в медитации by the degree you're absorbed in the object of meditation. настолько, насколько мы погружены в мысли об объекте этой медитации. Now there's a second benefit. Есть еще одно благо. Your object of meditation Объект вашей медитации is not just a prop or an inert thing. это не просто какая-то инертная вещь. It's God. Это Бог. And therefore the object of your meditation Поэтому объект нашей медитации can reciprocate with you может отвечать нам and help you to become absorbed и помогает нам таким образом погрузиться beyond your qualification to do so. в мысли о нем даже в большей степени, чем мы на это квалифицированы сами. Therefore, bhakti is called the path of grace or mercy. Поэтому бхакти известен как путь милости. So, therefore, bhakti is the most powerful path of meditation. Поэтому именно бхакти является самым могущественным методом медитации, If you become attentive. если мы становимся внимательными. Because then God in the form of the name will reciprocate with you. Потому что Бог в этом случае в форме своего святого имени отвечает нам And allow you to become absorbed
way beyond your И capability. позволяет нам испытать степень погружения, которая превосходит многократно нашу собственную квалификацию на это. Okay, now I will share with you Теперь я поделюсь с вами different ways различными способами, in which I either activate my intelligence которыми я либо активирую свой разум, to inspire me that this is important and I should focus my mind, который помогает мне, вдохновляет меня сосредотачиваться и фокусировать свой ум, or I activate my heart, или также активирую свое сердце, my attraction to the holy то name. есть мое влечение к святому имени. So I'll share them with you now. Сейчас я поделюсь этим с вами. Now I do this lecture and meditational practices Я провожу вот эти классы по медитации also for preaching, также вот на поле проповеди for people who are not even devotees. для людей, которые вообще не имеют никакого отношения к And преданию. it's been quite effective. И это весьма эффективно. Okay, now Ashtanga Yoga. Сейчас аштанга-йога для начала. Ashtanga Yoga means Аштанга-йога означает there's 8 parts. восьмиступенчатая йога. Yoga means to control the mind. Йога означает контроль ума. Also in Bhakti, То же самое в бхакти мы должны you have to сделать. control your mind. Нужно контролировать ум. So first is Yama. Первое это яма. You have to control the mind in relationship to others. Необходимо научиться контролировать свой ум в отношениях с окружающими. For example, non-violence. Первый принцип это не You насилие. can't control the mind in relationship to others. Мы не можем контролировать свой ум в отношениях с другими. Meditation will be difficult. Если мы этого не делаем, медитация станет очень And then затрудненной. Niyam, Потом идет нияма, controlling the mind in relationship with yourself. контроль ума в отношениях с самим собой. Regulating or controlling the sex desire, То есть урегулирование, контроль сексуальных желаний, cleanliness, чистота so many things. и многое другое. Therefore, Prabhupada gave us a life, Поэтому Шрила Прабхупада дал нам такую жизнь, and that will support the chanting. чтобы она поддерживала наше воспевание, And then определенный образ жизни. There's asana. Также есть асана. Asana means sukha and stira. Асана означает сукха и стхира. You try in some way to keep healthy, То есть прежде всего нужно поддерживать здоровье как-то, so the body is steady чтобы тело было устойчивым and happy и счастливым. to the degree that you can. Настолько, насколько это возможно. Otherwise, when you're chanting, Иначе, когда вы воспеваете, вот такие вещи происходят. and actually sometimes I see На самом деле я наблюдаю, that people who were yogis что люди, занимающиеся йогой that become devotees, и становящиеся преданными, they come они приходят, and now they're devotees сейчас они стали and преданными, they're chanting 16 rounds они повторяют 16 кругов, and they're sitting up straight. они сидят прямо. There's one meditational practice Есть одна практика медитации. because we also sometimes gave a seminar with classic meditational practices. Иногда мы проводим семинары с какими-то классическими практиками медитации. The back should be up straight. Спина должна быть прямой. It doesn't matter if you sit on a chair or you sit on the floor. Неважно, сидите вы на полу или на стуле. And they put a book on their head. И людям на голову кладут книгу. And you should be able to chant with a book on your head. И нужно попытаться повторять мантру с книгой на голове. The body is steady. Если тело It'll ease устойчиво, your focus. очень легко сосредотачиваться. Of course, if you have an attraction to the holy name, Конечно, если вы испытываете and влечение you к святому activate the имени, heart, и ваше сердце полностью включено, you can chant in any condition. можно любым образом So повторять. all these are in relationship to a person's capacity. То есть все это зависит от возможностей личности. But keeping healthy Но поддерживать здоровье, helps me in my meditation. по поддержанию здоровья мне помогает в моей And практике. then there's pranayama. Также есть пранаяма.
So the first exercise Первое упражнение, will be pranayama chanting. которое мы проведем, называется воспевание, пранаяма воспевание. Now, when I do a group outside, Когда я провожу какие-то подобные семинары для I don't неверных, use beads, я не использую четки, and we all chant at the same pace. и мы просто воспеваем в одном темпе. But here, what I'll do, Но здесь мы сделаем иначе. I'll just tell you what the exercise is, Я просто скажу вам, в чем упражнение, and you'll chant at your own pace. и вы по-своему, как бы в своем темпе будете And then I'll повторять. tell you to chant to yourself silently, Потом я попрошу вас продолжить воспевание в уме and then I'll introduce the next meditation. и представлю вам следующую медитационную технику. So I'm going to do 6. И в общей сложности мы проведем 6. Pranayama, Пранаяма, yogic, йога, introspective, внутреннее погружение, prayerful, вдумчивое, молитвенное, tasteful, воспевание со вкусом separation. и воспевание в разлуке. Okay? So the first one is pranayama, Первое это воспевание. and I'll show you how I do this. Я покажу, как я это делаю. You can chant 2.5 rounds out, Вы должны повторять полторы мантры на выдохе, and a half round in. простите, 2,5 и половину на вдохе. And therefore, if you do a round, И когда вы заканчиваете круг, you'll have done some pranayama, вы таким образом совершили уже определенную практику and it'll пранаяма. make your mind more peaceful. И ум ваш будет спокоен. And some people do this the whole chanting. Некоторые люди на протяжении всего воспевания вот таким образом делают. So this is how I do it. Вот как я это делаю. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. And then another. Okay, 2.5 out and a half in. То So есть we'll 2,5 на chant for выдохе, половина на a вдохе. time like that. Какое-то время давайте вот таким образом будем повторять. You can chant at your own pace. Повторяйте в своем темпе, привычно.
Теперь можете повторять в своем уме дальше. Не прерывайтесь. Before we begin the next meditation, Перед тем, как мы начнем следующую but медитацию, any of the meditations you can do with the pranayama. любую медитацию вы можете проводить с пранаямой. I generally just do it at the beginning. Я обычно делаю это в начале, помогаю. So I wanted to stress again Я бы хотел еще раз обратить ваше внимание, that with determination you can focus your consciousness. что при помощи решимости вы можете фокусировать свое сознание. So you bring your consciousness, you can bring it to the breath. Вы можете обратить свое сознание к своему дыханию. And sometimes in yogic exercises, Иногда в йогических упражнениях they bring the consciousness to all parts of the breathing process. Йоги погружают свое сознание во все аспекты дыхательного процесса. They breathe naturally. Они дышат очень естественно. And they bring it to the back, they concentrate when the air goes in the back of their throat. Они концентрируют внимание на то, как воздух касается их горла, проходит в легкие, and their diaphragm. диафрагму. But the main idea is, Основная идея заключается в том, if you want to perceive the holy name, если мы хотим ощутить святое имя, you have to be able to control your consciousness, where you focus your consciousness. необходимо научиться контролировать свое сознание и уметь фокусировать его. So let's bring it between the eyebrows. Давайте поместим его в область межброви. That's the chakra for concentration. Это чакра, при помощи которой мы концентрируем And свое other сознание. thoughts may come. Другие мысли могут посещать нас, We just don't follow them. но мы за ними не следуем. So this next chanting, Следующая техника I call yogic chanting. я называю йогической техникой. Actually, this was told to me На самом деле она была поведана мне by one Vaishnava mystic I know. одним вайшнавом-мистиком, которого я знал. And he explained to me Он объяснил мне, that if you perfect any mantra, you'll get the fruit of that particular mantra. если ты достигаешь совершенства в воспевании какой-либо мантры, ты получаешь плод, который содержит эта мантра. And the Hare Krishna mantra И плодом Хари Кришна мантры, is a bhakti mantra. Поскольку это бхакти мантра, If you can perfect it, если мы способны достичь совершенства ее воспевания, it will draw devotion into your heart. она пробудет преданность в нашем сердце. So, in this next meditation, В следующей медитации we'll concentrate мы сосредоточимся on chanting and hearing every syllable на том, чтобы повторять и слышать каждый слог. one mantra at a time. Одну мантру мы будем повторять. And every mantra, И каждая мантра, every time you chant one Hare Krishna mantra, каждый раз, когда мы повторяем один оборот Хари Кришна мантры, you'll try to perfect it мы стараемся делать это by лучше и лучше, carefully chanting and hearing every syllable. повторяя и слушая очень внимательно и аккуратно. You may do this with pranayama if you like, Вы можете продолжить это наряду с пранаямой or just chant regularly, или просто повторять в своем обычном but like стиле. this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Кришна, Krishna. Харе Кришна. One mantra at a time. То есть вы повторяете каждую мантру и уделяете ей внимание. Let's be perfect yogis. Давайте попробуем поиграть в совершенных йогах. Sit with your back up straight. Давайте выпрямим свои спины. Focus your consciousness. Bring it to your Agya chakra between the eyebrows. Поместим свое сознание в область агья чакры, межброви, And try to perfect each mantra. и постараемся довести до совершенства каждую мантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
Повторяйте про себя. Chant softly to yourselves. Тихонько повторяйте про себя. You can close your eyes Можете с закрытыми глазами это делать. and try to hear every syllable. Продолжайте стараться Okay. слушать каждый слово. This next meditation Следующая медитация. I call introspective chanting. Я называю ее вдумчивое воспевание. In the Yoga Sutras, which I've studied, В йога-сутрах, которые я изучаю, it makes a very interesting point. есть один очень интересный момент. When you chant God's names, Когда мы повторяем имена Бога, and the point that's made есть один момент. that when you chant God's names, Когда мы повторяем имена Бога, the vacha, вача, the object, объект, and the vachaka, и вачика, the expression of the object, облик или выражение этого объекта, is not different. не отличны. Only when you're chanting God's names. Это только относится к именам Бога. It's Shabda Brahman. Это шабда Браман. God is in sound. Бог в звуке. You may see the deity, Вы можете видеть божество, you may see Krishna in person, можете лично видеть Кришну, but the expression of Krishna, но выражение, звуковое выражение Кришны, the expression of God, или звуковое выражение Бога, the name of God, имя Бога, is not different. не отлично от Него самого. So in this type of meditation, В этой технике медитации I keep that in mind, я помню об этом, and I vibrate the mantra, и я повторяю мантру, and I try to vibrate the mantra all through my body, я стараюсь слышать, ощущать вибрацию мантры in во всем своем every теле, pore of my body, в каждой клеточке своего тела. and I try to meditate on what I'm feeling. И я стараюсь медитировать на то, что я I ощущаю. try to feel the mantra, Я стараюсь ощутить мантру, understanding осознавая, that that is direct contact with God. что это прямое соприкосновение с Богом. So we can chant. Мы продолжаем воспевать. So I chant like this. I vibrate the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Take your own pace. Своим Hare собственным Krishna, ритмом Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Meditate on feeling. Старайтесь ощутить мантру. Meditate what you feel. Чувствуйте, медитируйте на то, что вы чувствуете.
Продолжайте повторять про себя. So the next meditation, Следующая медитация. you can chant to yourselves a while Продолжайте повторять в уме. and practice hearing every syllable, Продолжайте слушать внимательно каждый слог feeling every syllable. и чувствовать каждый слог. Now this next meditation is called prayerful meditation. Следующая медитация называется молитвенная медитация. In the Yoga Sutras, В йога-сутрах it says Tajapis Artha Bhavanam. говорится таджапас артха-бхаванам. When you meditate on mantra, Когда мы медитируем на мантру, you should think of the artha or the meaning of the mantra. мы должны размышлять над артхой или смыслом мантры. So Hare Krishna mantra is also prayer. Харе Кришна мантра — это также молитва. You're praying for service, Молитва о служении. but not just the act of service, Но не служение как действие, but the mood of service and devotion. но служение как настроение, самом настроении служения, которое должно пробудиться в нашем сердце. So Srila Prabhupada said Шрила Прабхупада объяснял, that when we chant, что когда мы воспеваем, we should listen to the sincerity of our chanting. мы должны прислушиваться к искренности нашего воспевания. We should hear our own voice in the chanting. Мы должны слышать свой собственный голос в воспевании. Voice just doesn't mean how we vibrate. И голос не подразумевает просто звуковую вибрацию It нашу. means our heart. Это означает наше сердце. We should listen to the sincerity of our chanting. Мы должны слушать искренность своего воспевания. So this would be our meditation. We're meditating on the meaning Итак, мы медитируем на значение and listening to our sincerity. и прислушиваемся к искренности своего повторения. And remember, other thoughts may come, Помните, что разные мысли могут but we don't посещать follow нас, them. но мы за ними не следуем. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare
повторяйте либо очень тихо, либо про себя. Hear and chant every syllable. Мы продолжаем слушать каждый слог. Meditate on feel the mantra, meditate what you feel. Мы продолжаем сосредотачиваться на своих ощущениях при Listen to повторении мантры. the sincerity of your chanting and go deeper. Мы слушаем искренность своего воспевания и погружаемся. The next meditation I call tasteful. Следующая медитация называется медитация со вкусом или сладостная медитация. The idea is that the mantra is Shakti. Суть состоит в том, что мантра — это шакти. Nam Nam Akari Kari Bahuda Nija Sarva Shaktis. The mantra is Shakti. Мантра — это шакти. What is Shakti? Что такое шакти? Shakti is energy. Шакти — это энергия. Energy comes from its source Энергия исходит из источника to please its source. для того, чтобы удовлетворить его. Therefore, the essence of all Shakti Поэтому сутью всех шакти is Ladini Shakti, является хладини шакти, the pleasure potency. энергия наслаждения. Energy is meant to please. Потому что любая энергия существует для того, чтобы удовлетворять. So one old sadhu in Vrindavan told me, Один старый саду во Вриндаване сказал мне, when you chant, когда ты because повторяешь, it's for the pleasure of Krishna, потому что это для удовольствия Кришны, you should meditate that Krishna is hearing your mantra. ты должен медитировать на то, что Кришна слышит твою мантру. And therefore you should chant every syllable Поэтому ты должен воспевать каждый слог very sweetly очень сладостно for Krishna's pleasure. для его удовольствия. Almost as if every syllable Как если бы каждый слог is like a flower that you're offering to Krishna. стал бы цветком, который ты предлагаешь Кришне. So you chant very sweetly. Поэтому мы будем повторять очень And in this meditation, сладостно. if you want, И в этой медитации, если хотите, you can also visualize Krishna вы можете визуализировать Кришну, sitting in the forest of Vrindavan, который сидит в лесу Вриндавана, and you sitting nearby, и вы сидите рядом. and Krishna, meditate that Krishna is hearing your chanting. И представьте, что Кришна слышит ваше воспевание. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, very sweetly. Повторяйте очень нежно.
Давайте продолжать повторять про себя. We have about 10 more minutes. Ну, еще 10 минут примерно So we'll продлим finish нашу up with медитацию. 2 more meditations. И закончим еще 2 техниками. Chant to yourself silently or very softly. Продолжайте повторять либо очень тихо, либо про себя. Do yogic chanting here and chant every syllable. Совершайте йогическое воспевание, слушая, медитируя на каждый слог. Feel the mantra. Чувствуйте мантру. Meditate on the sincerity of your chanting. Прислушивайтесь к искренности своего воспевания. Go deeper. Meditate that Krishna is hearing your chanting. Идите глубже и представьте, что Кришна слышит ваше Every воспевание. syllable with his pleasure, with chanting sweetly. И постарайтесь предложить каждый слог мантры для его удовольствия, воспевая очень-очень нежно. So we'll just do 2 more. И мы сделаем еще 2 Next медитации. meditation Следующее is separation. – это медитация в разлуке. Krishna is here, Кришна находится but здесь, he's not here. но одновременно Он также далеко, We feel separation. и мы чувствуем разлуку. Prabhupada said we should chant the holy name like a child crying for his mother. Прабхупада говорил, что мы должны воспевать святые имена, так же, как ребенок зовет свою мать. Srila Gaur Govinda Swami said Шрила Гор Говинда с вами сказал, he wanted to open up a crying school. что хотел открыть школу плача. So what I do is I go in my heart Я погружаюсь в свое сердце, and I listen to the different voices. и я слушаю разные голоса. There's a voice, I'm hungry. Там один голос говорит, я голодный, There's a voice of, I don't like someone. другой голос говорит, он мне не нравится, There's a voice, I